Awesome. The first thing that I'd like to talk about the chapter moment is that momentum and moment, they are not the same thing. Recall the idea of momentum, which we learned in our second chapter, kinematics and dynamics. Momentum means the product of mass and velocity of an object, which had a symbol of small p, which is a vector quantity. Moment, on the other hand, represents the turning effect of a force. The turning effect of a force, which is also a vector quantity, which is represented by force into perpendicular distance of the force from the pivot point or from the turning point. So এই দুটো জিনিসকে কনফিউজ করা যাবে না বা হচ্ছে যখন whenever we're going to write answers about these things, momentum or moment, we cannot alternately use those terms. You have to be very careful. Momentum is about mass and velocity, which is relevant to the force. Rate of change of momentum is defined as force, Newton's second law, and all the other parts that is involved for that. And moment represents the turning effect of a force. So it was a definition. Moment is the turning effect of a force. It is a qualitative definition. আর আমরা যদি কোয়ান্টিটেটিভ ডেফিনিশনে যাই, কোয়ান্টিটেটিভ ডেফিনিশন হচ্ছে moment is the product of the force applied on an object and the perpendicular distance of the force from the pivot point. So let me just go by this definition part by part. What do we mean by a pivot point? A pivot point, or some people also pronounce it as pivot. I have no problem with that. The pivot point basically means the point about which an object is allowed to rotate or orbit. It can swing around that point. A very common example that I can give you, for example, let's say, very most common example that I can give you is the hinge of a door. So if you have a frame of a door, which is this thing, and here's the handle of the door, if that's the case, then on the opposite side, we have some hinges which holds the door's entire weight. So whenever we open the door can turn about these hinges. So for this entire mass of the door, for this whole object, this hinge line is our pivot point. So I'm trying to show you over here a bit of a three-dimensional figure. So let's say the door is being open, but if we want to show this in a two-dimensional figure, 2D figure, we may consider this figure being looked down upon. So I'm exactly upor theke dekhi, for example, this is our eye, and we are looking down. In that case, I can try and draw this figure, can be somewhat like this. Let's say this is the frame of the door, the top view, and inside the frame, this half piece is the door. And let's say this is the handle. We can see the tip of the handle, and the hinges are labeled over here. This corner, I mean, within this corner, we have multiple hinges, which are placed one by one vertically down. Because we are looking from the top, we are only seeing the tip of one of the hinges, and this door can open about this direction. So we're gonna say this is our pivot point. And there can be some other simple examples. For example, if we consider the case of a scissor, every scissor, or if you think pliers or forceps, they usually have a handle side. Let's say this is our handle side, and they have one of the cutting side. And between those two sides, we always have a central point about which this thing can move around. So this is what can be called pivot. If you think about a seesaw, the seesaw has a central point over here. If you consider a swing, basic swing, let's say if I draw the side view of a swing, let's say this is the platform, this is the vertical support point, and let's say there is a horizontal bar which goes on like this. I'm once again going to a 3D version just to make sense. So let's say if this is the structure that holds the swing, and this is the swing. So this is the two ropes or the chains which are holding the same. This is the platform which people can sit. So let's say draw a stickman because we can. So whenever the swing will swing, it's going to swing about this rod position. So this will be the movement direction of the swing position. So we're going to say this is the pivot line of this whole object. Now, in many cases, we use the term pivot point. In many cases, we use the term pivot line. The idea is that any physical object that's a three-dimensional object will always move about a pivot line because they have three dimensions. For example, if you consider the door condition for this example, the entire door rotates about
taking the center, which is attached to this hinge side. So physically, it rotates about a line. But if we observe that orientation from a specific point of view, that line seen from above can become a point. So whenever we use the term pivot point or pivot line, they are not actually contradicting explanation or contradicting phrases. They pretty much mean the same thing, but whenever observed from two different orientation, they can each have their individual meaning. So if you're looking at an object in its original three-dimensional orientation, then a three-dimensional object can move around a pivot line. But if you have if you observe the object from a specific point of view, if you look to the tip of that pivot line, then the line would appear to be a dot. So that can be defined as the pivot point. So there are multiple different examples for that. Moment is actually pretty important for us because it actually helps to do a lot of difficult works pretty easily, because using the idea of moment, we can increase the amount of force by applying a small amount of force. So one of the very simple example that goes by is the basic idea of a lever. So if I give you a bit of a very basic idea of a lever, let's say this is a horizontal plane. Let's say this is a horizontal plane, and on this plane, let's say we have a heavy furniture. Let's say this is a very heavy furniture. Maybe a steel Shinduk English key vault. Yeah. Let's say this is a steel vault, and let's say you want to lift it to some place, or you want to move it around. So let's say this whole thing weighs 1 ton. Lifting up this thing by a single person's effort can prove to be pretty difficult. Whereas if we use a simple lever using the idea of moment, we can logically lift up this object pretty easily. For example, let's say if we use strong metallic rod, for example, RCC rod or riveted bar, and we place the rod through here. Let me use a different color. So let's say we place the rod through this object's lower side in an orientation like this. Let's say this is a very large, long enough rod, and we place a sturdy support right underneath over here, making sure that this thing does not slip. This thing is placed over here. It's not gonna slip, and this connection point is not also gonna slip. Slip korle jeta hobe, if this thing slips, then as we are gonna push this thing down, this is gonna slowly start to move right. We are making sure that this is not slipping. So this, if we place this over here, then the beauty is that if we apply some small amount of force over here, that same force can exhibit itself on the other side of the rod at a very large value. That's basically one of the practical benefits of moment, and a very simple explanation. And there can be other cases like this as well. So moment, one of the most common example that we can use moment to increase force by using a small amount of force on one side. So that's the basic idea. Now, if I try to elaborate the definition of moment, moment is defined by this equation, vector quantity, which is equals to force multiplied by, I'm going to use a cross because moment is actually the vector quantity, but I'm going to just write, I could use dot or I could use cross. I'm just choosing cross because that's the actual sign. The moment actually comes from the vector multiplication of force and distance. And distance in this case is also has a bar over here. Now you might wonder that if I use the term distance, how can it have a bar sign? Because distance, we have learned in our first chapter that distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. In this case, distance is a vector because this distance has a very specific property. Let me tell you what it means. Let's say, let me draw up a very simple figure. Let's say this is a horizontal bar that is pivoted right here. So being pivoted over here means this object can rotate about this point. So if we apply some force, this object can move around this point, taking this point as its movement center, but it cannot be detached from this point, which means that if I apply some force directly away from the pivot, or if I apply some force directly towards the pivot, this bar is not going to do anything.
which means we cannot move the object, or we cannot even bulge the object, we cannot even make any motion on the object if we apply a force that is perpendicular, that is directly aligned to the pivot point. So if the applied force is aiming directly towards the pivot point, or directly aiming away from the pivot point, or in other words, if the line of action of the applied force goes to the pivot point. Line of action means that if you have a force at any point, and then if you just extend the force alignment on two sides, just to understand what is the direction of this force. So we just extend the direction line. This additional extension is what we call the line of action. So that is useful for a lot of cases for multiple different understanding. So if the line of action of a force goes to the pivot point, then the object will not make any rotation whatsoever. The object will still be perfectly stationary. But if we apply some force that is not going to the pivot point, now for the sake of simple example, let's choose that we're going to apply a force like this over here. For the time being, I'm not considering the weight of the object. So assume this is happening in a weightless environment, just because we want to avoid complexity. So assume that this is the only F force over here. In regular other cases, we might also have the weight component present in the bar. So we're going to see about those mathematics afterwards. So if we apply the force that is in this orientation, where we are making sure that this angle it makes with the bar, rectangular bar or horizontal bar, is perfectly 90 degrees. In that case, this much will be our distance. The way we say this, that moment is the product of applied force and the perpendicular distance of the force from the pivot point. Mark my words, I'll say it again. It is the product of the applied force and the perpendicular distance, perpendicular means normal distance, we could also write normal, the perpendicular distance of the force from the pivot point. So this is the normal distance from the pivot point with the force. So whenever I am using the term perpendicular or normal, I am actually specifying the alignment of the distance. Do you understand my point? I could draw any random distances like this. For example, if I talk about random distances, this could be this could be a random distance. This could be another random distance. This could be another random distance. I could draw any random distance. All of these things could be considered to be distances of the force from the pivot point. They are all distances because the force over here is labeled as an arrow. But any of these arrows, they are not acceptable because by definition, the distance has to be perpendicular. So specifying this word, we are adding the property to the distance that it has to be in a specific alignment. I'm not using the word direction, I'm using the word alignment, but in other words, it actually means that you cannot choose any random direction. You have to have a very specific direction along which you should measure that distance. That is exactly where this distance is actually becoming a vector. Do you understand my point? That although we are saying the word distance, but saying it to be perpendicular distance, it is actually becoming a vector quantity. You cannot write displacement because displacement is a term that is exclusively applicable whenever an object moves from point A to point B. Exclusively for that case, we use the term displacement. That when there is physical location change of an object, we use the term displacement, which is the vector expression for a distance. But whenever we say perpendicular distance, that is also a vector expression of distance. In this case, nothing is actually moving from one place to another place, but measurement of the distance is stipulated. It is controlled. It is designated to be a very specific, along a very specific alignment. That's what makes that perpendicular distance a vector quantity. এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? Sir, yes. If we apply the force at an angle other than 90 degrees, will the distance remain the same? Yeah, I'm going to show that right afterwards. No big deal. But that is going to come as my second example right over here. I'm going to do this. But এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? Yes, sir. আচ্ছা. The next thing that we have is that what if the applied force is not perpendicular of the object, or in other words, if this angle is not 90 degrees, what about then? So let's try to draw up a second scenario. Let's say we have once again another object, which is, let me draw it in black maybe. So let's say this is a perpendicular object, and through that object I'm going to draw a thin axis line. Let's say I'm going to draw the axis line in this manner. Not a very horizontal line, but I'm not going to spend time to make it perfect. So let's say this is the axis line of the object,
And let's assume the object is pivoted right here. Let's say the object is pivoted right here. How thick is this? Okay, so now let's say we're going to apply a force in this orientation. So I'm going to drop a small length force because I want to show you how to handle this kind of problems. Let's say I'm drawing a force that is working on the object in this orientation, and the question has given you this angle. That you know this angle. Question A angle ka mone koro dawa ache. So what will be the perpendicular distance measured in that scenario? There are two different ways we can approach this problem. Both of the ways are acceptable. তোমাদের Olevel syllabus-এ শুধুমাত্র ডিসটেন্সটাকে পারপেন্ডিকুলার হিসেবে দেখানো আছে, ফোর্সটাকে আমরা কখনো কম্পোনেন্ট হিসেবে ডিভাইড করে দেখাই নাই। বাট জাস্ট বিকজ ইওর কমফোর্ট অর মেবি দিস ক্যান কাম হেল্পফুল ফর ইওর, তোমাদের ম্যাথসে কি মেকানিক্স আছে অল্প বিস্তর? I mean, do you have to do the motion and force related problems in your maths problem within your O-level syllabus? Do you? No. Not so far. Acha, ব্যাপার না. This would be helpful for you in your O-levels maybe. But I'm going to show you one additional thing that is not exclusively in the O-level syllabus, but very much adjacent to the concept over here. So first thing টাকে দেখাই, মনে করো সিচুয়েশনটা হচ্ছে এরকম. This is the force which is working on the rectangular object right over here. And the question has also given us that this is the distance of the force from the pivot point to the working point of the force. So let's say the question has given us this distance, which is D. In this case, the moment was perfectly force into D. So I'm not giving, I'm not showing the vector sense over here because I'm just trying to show you such the numerical values. So I'm skipping the vector sense over here, but the actual true definition is gonna look like this. Now, in this case, because the angle is not D, so what you should understand very clearly, this distance over here that is labeled is not perpendicular with the alignment of the force. It is not. Come again, this distance is not perpendicular with the force. So what we need to do, we need to draw a perpendicular distance onto this force from the pivot point. We have to draw a perpendicular distance on this force from the pivot line. But you can see over here, if I draw this line, let me use green maybe. If I draw this line, you can see it very well just by look at a bit more thickness is good. If you see, you can see it very well that this angle, after I draw this line, this angle is not 90 degree. Do you see it to be 90 degree? Visibly, this is an obtuse angle, right? Yes, sir. Visibly, this is an obtuse angle. So which means I cannot draw a 90 degree line onto this available length of force arrow. Because if I just try to draw in any other way, why did I choose this point? Because if I want to draw in any other point that is lower than this, I'm simply going to end up with more obtuse angle and more obtuse angle. For example, this one, and then for example, this one. So these angles would be even more obtuse or bigger obtuse angle compared to the edge one. So none of these things are going to give me perpendicular distances. So for the given length of this perpendicular line, we cannot simply draw the for the given length of this force arrow, we simply cannot draw the perpendicular line. So what is our option? How do we do that? In this case, first we're going to extend this force with its work action line. So what I'm going to do, I'm going to draw a dotted line, or you can choose a small pencil line that is going to be aligned with this force line, which is going to be representing the line of action. So I have drawn a pretty long arrow, pretty long line. Maybe I'm not going to use all of it because obviously I'm not going to need the lower part. I'm going to need the upper part because 90 degree will be in this direction. And once you draw this, just draw this, then you pull up your set square. Do you guys know what a set square is? No, sir. Achha. In your geometry box, you have three plastic components, actually four plastic components. One is a ruler, which looks like this. You guys know what a ruler is. Then you have a protractor, which looks like a half moon. You know what a protractor is, right? The two other things that you have, which look like, one of them look like this. Oops. One of them look like this, and the other one looks like this. Yes. দাঁড়াও এক মিনিট। এটা তো হচ্ছে সাদমান, তোমার নাম ভুলে গেছি।
তুমি এত শুকাইছো কিভাবে? I want the secret. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, ক্লাস নিচ্ছি, পরে কথা হবে। থ্যাংক ইউ বাবা, আসসালামু আলাইকুম। Sorry about that. So you have these two equipments over here. These two things are what we call the set squares, and they're made in a very specific way. This is a perfect isosceles triangle where these triangles are perfectly 45, 45, 90. And this is what we call, this is not an isosceles triangle, this is what we call the 60-30 protector, 60-30 set square, where this is definitely 90 degree. The bigger acute angle is 60 degree exactly, and the smaller one is perfectly 30 degree. So these things are what we call set squares. Set squares are very handy equipment to draw specific angles. For example, if I'm trying to draw a normal onto this point using a set square, this is how I can do this. Let's say I'm going to take out this and I'm going to bring it up over here, transparent selection, and then I cannot rotate this anymore, so I cannot show you. So what we need to do, where can I rotate this? আচ্ছা আমি এখানে না অন্য জায়গাতে দেখাই, মনে করো আমি just a second দেখাচ্ছি আমি তোমাদেরকে, hold up. Snipping tool. So I'm going to use this much. Control C. This work. Okay. And then select this much. Rotate. I want this direction to be not magic. I want this to be transparent. So okay, I don't know how to make this transparent in this thing, but assume that this is transparent. Okay, so what I'm going to do is we're going to take the set square, and then we're going to rotate this because we want to draw the perpendicular. I'm going to align one edge of this set square with my aimed line, which is this reference line that I have drawn like this. So basically I'm going to make the edges touch, which I am not doing because I don't want to cover up that line. And then you just slide this thing along this line till you fall onto that point. So do you understand what I'm doing? Lawan? Sure. Okay, so that way now if you keep it just like this and simply draw a straight line to this shapes straight line, now simply draw a straight line starting from this point on the edge of your set square right over here, you get a very perfect perpendicular line. So this is an easy way to draw a perpendicular line. বুঝছো কি বলছে? Yes, sir. Yes, sir. Beautiful. So this is how we can do this. We don't need that. No. So let's say we do that and we draw up the perpendicular from this point onto the force working action line. So let's say we come up with this line, which is the perpendicular line. Now, what you need to understand is that the moment, if I want to define this point line, let's say I'm going to define this line as a random letter. Let's say that letter would be Q. So if you wonder why Q, because I want to, because I'm not going to keep this in my equation for a long duration of time. So by definition, in this case, the moment that will be produced will be given by F equals to force multiplied by Q. And then from trigonometry, we can actually express this Q in terms of D and theta. Have a look. This is a right angle triangle. Do you see it? This is a right angle triangle. This is the right angle. So what does the D distance make it? What should we call the D distance? For the right angle triangle, what is the D? It is the Hypotenuse. Hypotenuse. Yes, thank you. Thanks to both of you. It is the hypotenuse. And in this case, this is my adjacent side and this is my opposite side. So opposite side should be expressed by D sin theta. এটা কি তোমরা জানো? Yes, sir. সবাই কি জানো? না জানলে আমি দেখাবো, সমস্যা নাই।
না স্যার জানি না। Yes, sir. ঠিক আছে, না জানলে আমি দেখাচ্ছি, সমস্যা নাই। This is a very simple rule for this. A right angle triangle can be placed in any orientation. ঠিক আছে, যে কোনো orientation থাকতে পারে, সেটা এরকম হতে পারে, কাত হতে পারে, চিত হতে পারে, ঘোরানো হতে পারে, ডাজন্ট ম্যাটার। এর মধ্যে একটা হচ্ছে অবভিয়াসলি 90 ডিগ্রি, এটা নিয়ে কোনো কনফিউশনই নেই। বাকি দুইটা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেলের মধ্যে যে কোনো একটাকে আমরা অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন বলি। সো লেটস সে এটা হচ্ছে আমার অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন, ঠিক আছে। এখন অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশনের একটা সাইড সবসময় হাইপোটেনিউজ হবে, এটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন নাই। এবং অ্যাঙ্গেলের অ্যাডজেসেন্ট যে আরেকটা সাইড থাকে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যাডজেসেন্ট সাইড, এবং থার্ড যে সাইডটা যেটা অ্যাঙ্গেলের সাথে অ্যাটাচড না, থার্ড সাইডটাকে আমরা বলি হচ্ছে অপোজিট সাইড। ওকে, এবং এখান থেকে নর্মালি আমাদের সাইনের যে রেশিওগুলো আমার করা হচ্ছে, এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা, সেই কেসে আমাদের সাইন থিটার ভ্যালু হচ্ছে অপোজিট বাই হাইপোটেনিউজ, আর কস থিটার ভ্যালু হচ্ছে, don't consider this zero, I'm writing opposite in symbol O, and cos theta হচ্ছে adjacent by hypotenuse। আমি যদি এই ইকুয়েশনটাকে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করি তাহলে আমি কি পাবো দেখো, I'm going to get opposite side is equals to h sin theta, and I'm going to get adjacent side equals to h cos theta. So in other words, we can say that the adjacent length is equal to the is the cosine ratio of the hypotenuse. So cosine ratio of the hypotenuse, and the opposite side becomes the sine ratio or sine fraction of the hypotenuse. This is an easy way to go for it, which actually comes from the definition of sin theta and cos theta. এই পার্টটা কি বুঝছো? Yes, মানে sir. নট নেসেসারিলি যে তোমরা এটাতে এখন এক্সপার্ট হতে হবে, মেবি হয়তো এটা কেউ কেউ হয়তো ফার্স্ট টাইম দেখতেছো, নট এ বিগ ডিল, বাট ওভার দ্য টাইম ইউ উইল বিকাম ইউজ টু দিস থিং। এটা প্রথমবারে দেখে আমিও খুব ভেবা জায়গায় খাইছিলাম, লাইক দ্য ফার্স্ট টাইম আই ক্যান সে ও মাই গড, and then assuming and learning a theory in a good orientation of a 90 degree for a right angle triangle, and then applying it for a tilted version like this can sometimes prove to be pretty difficult, which I totally understand. But I want to have a look at this figure and take some time and use your brain to observe that within this right angle triangle, this is your hypotenuse, and this angle is labeled as theta, which by default, this side is the adjacent side, right? And this side is the opposite side. So opposite side ta hocche h sin theta. So ওইখানে আমি h এর জায়গায় simply d লিখেছি। So this q length, this is the length q, can be written as d sin theta. বুঝছো এখন? জি স্যার। ঠিক আছে, আচ্ছা, কোশ্চেন থাকলে আমাকে বলো। এনিথিং দ্যাট আই ইউজ, এনি ট্রিগোনোমেট্রি দ্যাট আই ইউজ, এনি সাইন রুল অর কোসাইন রুল দ্যাট আই ইউজ দ্যাট ইউ আর নট গেটিং ইট, মানে ম্যাথমেটিক্যাল বেসিসে কোনো একটা পার্ট যদি না বুঝো, ডোন্ট অ্যাজিউম যে হ্যাঁ আমার তো এটা জানার কথা, বাকি সবাই বুঝতেছে আমি বুঝতেছি না, হ্যাঁ আমার কি হবে। নো, নাথিং লাইক দ্যাট। You guys are still in your O levels, you are still in your inception level. So if you don't get anything, immediately ask me to explain it in the from the very bottom. I'll try my best to explain it that way. No big deal. Just let me know so that I know that you need the explanation. So if I replace the value of q right over here, I'm going to get the moment can be given as f into d sin theta. So that's the basic idea that we get. The moment can be also expressed as the force, distance, and the sine theta of between those two angles. এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, which is pretty important. এই যে theta যে অ্যাঙ্গেলটা দিলাম, it's very important for you to understand. This theta is the angle between force and force না লিখি, সিম্বল দিয়ে লিখতে পারবো। This is the angle between F and D. So কোশ্চেনে গিভেন যে F এবং কোশ্চেনে গিভেন যে D আছে, এই দুটার ইন বিটুইন অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল হচ্ছে থিটা। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন ইম্পর্টেন্ট আমি সেই জিনিসটা দেখাচ্ছি। অনেক সময় তোমরা দেখবা যে এমসিকিউ কোশ্চেন স্পেশালি এই ধরনের কোশ্চেন এক্সামিনাররা সেট করে যে I'm going to keep that in view, and show you a different example. I can erase the set square. Set square গুলো কি লাগতেছে কারো? বুঝছো set square কাজ কি? Yes, sir. Set square গুলো মুছে ফেলতেছে, দরকার নাই আমাদের এখন, লাগলে পরে আবার এঁকে নিব, doesn't take much time. So let's say if I give you another example.
অলরাইট, সো মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের পিভট পয়েন্ট আছে। অ্যাকচুয়ালি ফিগারটা একটু নিচে আঁকা দরকার ছিল, বেশি উপরে এঁকে ফেলছি। আচ্ছা, মনে করো এখানে আমাদের একটা ফিগার দেওয়া আছে, যে ফিগারটা হচ্ছে দ্য ফোর্স ইজ ওয়ার্কিং রাইট ওভার হিয়ার, ওকে, and they have given you reference line like this, okay, and they have also told you that this is a 90 degree, and let's say over here they have given you 30 degree, okay, and they're saying that this is our force. Let's say that force is 10 Newton, and then say let's assume that this length that they have mentioned to be 5 centimeter, let's say. So how would we calculate the force in that thing? This is also the labeled angle, but should this thing, I mean, wonder, I'm going to use a self-made mathematical sign. Should this thing be so equals to what is the moment, can we express the moment as 10 into 5 divided by 100 sine 30? Would that be correct or not? Take a look at the comparison of these two figures. Have a look at the comparison. What was labeled as theta over here? What is labeled as theta over here? Theta was defined as the angle between force and the distance. But in this case, is the 30 degree between the force and distance? Is it? It should be 60. It should be 60 precisely. So actually আমাদের এখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে, এই অ্যাঙ্গেলটা যদি 30 হয়, তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাঙ্গেলটা হওয়ার কথা, দ্য অ্যাঙ্গেল দ্যাট ইজ ইন বিটুইন দ্য ফোর্স এন্ড দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স, এই অ্যাঙ্গেলটা হওয়ার কথা হচ্ছে 60 ডিগ্রি। তার মানে হচ্ছে এই এক্সপ্রেশনটা অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট হবে না। সো আমাদের কারেক্ট এক্সপ্রেশন ফর মোমেন্ট শুড বি এম ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে 10 নিউটন ইনটু 5 ডিভাইড বাই 100। তোমার 5 ডিভাইড বাই 100 কেন করছো সেটা তো বুঝছো, বলবান? Yes, sir. এটা কিন্তু মানে ফিজিক্সে পার্ট না, এটা হচ্ছে আমরা সেন্টিমিটারকে মিটারে কনভার্ট করছি। সো 10 ইনটু দিস মাচ মাল্টিপ্লাইড বাই sin 60 হইতে হবে। সো এটা হচ্ছে বুঝার জিনিস। এন্ড কোশ্চেনে তোমাকে ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল লেভেল করে দিতে পারে। অনেক সময় এরকমও হতে পারে, ফর এক্সাম্পল let me show you just another example. Let's say they do not let me just copy this figure so that I can actually show you in a bit different figure. Let's say I'm going to copy the same exact figure. I'm going to keep most of the variables same. Let's say in another example, they're not going to give you this exact thing. So let me just erase the part that I don't want. Let's say the force is going to be there. This angle is not labeled over here. They don't give us this. These things are available. So let's say in another case, they have this part given and then they extended this line simply and labeled this angle over here as, let's say, 70 degree. How about now? You have to somehow from the figure, using your concept of geometry, you are looking forward to find out the angle between the force and the given distance. তার মানে হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে তোমার বাই ডেফিনেশন থিটা। এখন এই ফিগার থেকে এই থিটার ভ্যালু কত হবে? What do you think? Sir, 70 alternate angle. Not alternate. Vertically opposite. Vertically opposite, or you could say only opposite angle. Alternate angle তো হচ্ছে প্যারালাল লাইনের জন্য। এই দুটো হচ্ছে alternate angle। আচ্ছা, বুঝছো? yes sir. আচ্ছা, এই দুটো হচ্ছে alternate angle আর এই দুটো হচ্ছে corresponding angle. Am I correct? Corresponding বলে না? Someone confirm me. What do you call these two angles? Corresponding. Corresponding angle বলে না? মানে ঠিক আছে, আমি ভুলে গেছি বাংলায় কি বলে সেটা মনে আছে, বাট হ্যাঁ, they are called the corresponding angle. সো এখানে এই দুটো হচ্ছে অপোজিট অ্যাঙ্গেল। সো এখানে এই অ্যাঙ্গেলের ভ্যালু হবে 70 ডিগ্রি। সো ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা তোমাদেরকে বারবার হাইলাইট করতে, সেটা হচ্ছে ফোর্সটা এবং ডিসটেন্সটা যে এলিমেন্টে দেওয়া থাকুক না কেন,
কোশ্চেন সলভ করার সময় কেয়ারফুলি আমাদেরকে ফিগার থেকে ফিগার আউট করতে হবে, যদি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাঙ্গেল দেওয়া না থাকে, যে হোয়াট ইজ দ্য এক্সাক্ট অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য ফোর্স এন্ড দ্য ডিস্টেন্স। এইটা প্রপারলি ফাইন্ড আউট করার পর তখন তোমরা এফ ডি সাইন থিটার ফর্মুলায় বসাইলে আমাদের ফাইনাল আনসারটা কারেক্টলি আসবে। সো এটা হলো একটা জিনিস। নেক্সট যে জিনিসটা আমার অ্যাকচুয়ালি আগে আলাপ করা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে মোমেন্টের ইউনিট হবে হচ্ছে দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য ইউনিট অফ দিস টু কোয়ান্টিটিস, ফোর্স এন্ড ডিস্টেন্স। ফোর্সের ইউনিট হচ্ছে নিউটন আর মিটার ডিস্টেন্সের এসআই ইউনিট হচ্ছে মিটার। সো দ্য এসআই ইউনিট ফর দ্য ইউনিট অফ মোমেন্ট ইজ নিউটন মিটার। সো নিউটন মিটার ইজ দিস, এন্ড উই আর নট গোইং টু এক্সপ্রেস দিস অ্যাজ জুল। আমরা যখন whenever we're going to come across the work energy part chapter, we're going to see that the definition of work is also defined as the force into distance, but there it is a bit a different kind of distance. So we can in that case the unit for work is given in joule quantity, which is also the product of Newton and meter, but in this case moment is also the product of Newton and meter. The difference is that exclusively for moment we express the unit Newton meter. We do not write it to be joule. The unit of work or energy is expressed as joule. The unit of moment is expressed as Newton meter. So they look like to be equivalent, but they are not the same. Work and energy are scalar quantities, so joule is a scalar unit, and Newton meter and moment is a vector quantity, so Newton meter happens to come associated with a vector quantity. So এই জিনিসগুলো আমাদের একটু খেয়াল রাখা লাগবে। আর এটা হচ্ছে বেসিক কিছু প্রাইমারি জিনিস। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস যেটা আমি তোমাদেরকে বলছিলাম একটু আগে, যে I'm going to show you one additional thing that is not directly involved in your syllabus but very much adjacent to the concept that we are covering over here. That is, other than finding out the perpendicular distance in this case of drawing, we can also choose to divide the force into parts. এখন ডিভাইড দ্য ফোর্স ইনটু পার্টস কিভাবে হয় এই জিনিসটা আমি তো তোমাদেরকে দেখাই। ডু ইউ গাইস রিমেম্বার প্যারালেলোগ্রাম রুল of vector calculation? Let me help you remember. If we have two vectors, let's say, which is P and Q, let's say these two vectors are working this way. If we start placing these vectors from the very same point and draw them with appropriate scale and angle between them, then if we choose to complete this parallelogram, in that case, the diagonal gives us the resultant of these two vectors in terms of magnitude and also in terms of direction. This is the basic for parallelogram rule. A rectangle is also a parallelogram. Do you guys agree with this statement? I mean, all rectangles are parallelogram, but all parallelograms are not rectangle. Do you understand this thing? Yes, sir. Yes, sir. Okay. If I say that all squares are also parallelograms, but all parallelograms are not square, that is also true. So it's about refining the whole thing. So parallelogram core requirement হচ্ছে the opposite side should be parallel, and that's what we call parallelogram. আর যেই প্যারালেলোগ্রামের ইনসাইড অ্যাঙ্গেল হচ্ছে 90 ডিগ্রি, practically which makes all the angles 90 ডিগ্রি, সেই প্যারালেলোগ্রামের এক্সক্লুসিভ নাম হচ্ছে রেক্টাঙ্গেল। সো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, মনে করো, let me just show you one thing and then I'm going to come to the bottom of it. একটু দেখতে থাকো, কোথাও কোনো কনফিউশন হলে আমাকে বলবা। মনে করো আমি একটা জায়গাতে একটা সার্টেন ভেক্টরকে এইভাবে আঁকলাম। let's say this is a given vector, let's say that vector is called x. আচ্ছা, x না, মনে করো সেই ভেক্টরটার নাম হচ্ছে d. I'm just choosing a random letter. I can divide this vector into multiple components. Let's say only going for two. I can divide this vector into two components in any way I want, provided I follow up the rule. কিরকম? তোমরা তো ট্রায়াঙ্গেল রুল পড়ছো না বলবান, মনে আছে? This is the parallelogram rule. The triangle rule was like this. If we have a given vector that is working this way, and we draw up the second given vector, which is placed from the end point of the first vector. So if we place the part vectors one after another, so একটা যেখানে শেষ হইছে আরেকটা ভেক্টর ওই পয়েন্ট থেকে যদি স্টার্ট করি, সেই কেসে আমরা যে ফিগারটা পাবো, সেই কেসে if we join the starting point all the way to the end point of our parts, then this
third side gives us the resultant vector in opposite sequence. Opposite sequence মানে এখানে p আর q এর ডিরেকশন হচ্ছে এরকম, তার মানে ন্যাচারালি যদি আমি এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে এভাবে কমপ্লিট করতাম তাহলে এটা হতো আমাদের রেগুলার সিকোয়েন্স, সো বুম বুম বুম, বাট the r would be available in the opposite sequence, or in other words you can say the resultant verse from the starting point of the first vector finishes at the end point of the second vector. So এটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেলের বেসিক আইডিয়া। কেন এটা বলতেছি মনে করো let's say I want to represent this d vector as the sum of two other vectors p plus q, and কেন এটা করতে যাচ্ছি সেটা একটু পরে বলছি। মনে করো আমি এটা চাচ্ছি যে আমি এই ভেক্টরটাকে, এই সিঙ্গেল ভেক্টর লাইনটাকে দুটো ইন্ডিভিজুয়াল ভেক্টরের সাম হিসেবে দেখাতে যাচ্ছি। এটাকে আমি কিভাবে দেখাইতে পারি? অনেকভাবে দেখাইতে পারি, দেখানোর অনেকগুলো উপায় আছে। সিম্পল একটা উপায় দেখাই, আমি এই ভেক্টরটাকে একটু কপি পেস্ট করে রাখি কারণ এটাকে আমি অনেকবার ইউজ করব। সো লেট মি জাস্ট সেভ কিপ ইট রাইট হিয়ার। এটাকে মনে করি এখানে যত্ন করে রেখে দিলাম। আমি এটা জল কপি দিস। ওকে, একটা উপায় হচ্ছে I can draw any two arrows that follows the triangle rule. মনে করো হচ্ছে আমি একটা কম্পোনেন্ট রাখলাম হচ্ছে এই দিকে, এটা হচ্ছে মনে করো আমার p, আর একটা কম্পোনেন্ট রাখলাম যেখান থেকে এই পর্যন্ত, সেই কম্পোনেন্টটা হচ্ছে q। দেখো আমার এই ফিগার এই ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করে কিনা। p and q placed one after another and the third side giving me the resultant, এটা পসিবল কিনা? পসিবল। ঠিক আছে, আমি চাইলে অন্যভাবে আঁকতে পারি। ফর এক্সাম্পল if I want I can also do it in this manner. Say I can draw up one vector in this way, which is a longer one. So I'm going to show up the p as like here, and then I'm going to draw q in the all the way finishing up to the end point of the d. So এখানে মনে করেন p আর q কে এভাবে আঁকলাম। এই কেসেও কিন্তু আমার ইকুয়েশনটা ট্রু, d equals to p plus q, সেটা কিন্তু ট্রু হচ্ছে। তার মানে as long as I use two different vectors which start from the first point of the d and eventually finishes at the end point of the d, doesn't matter where this point is, doesn't matter their individual lengths, as long as their starting point is over here and their combined end point is over here, I can express this d vector as the sum of all of those possible vectors. It is very much logically acceptable. In the same way, that same thing can be done if I choose to show them in parallelogram. How? Let's say this is my d vector. Let me just paste it. Okay, let's say this is my d vector. I can choose to draw parallelograms in many different sizes and orientations, all of which will have this one as their diagonal. Let me show you some examples. Let's say I'm going to show up p along over here, which is going to give me the completing side over here. And then let's say this would be my other q. I'm just drawing in dotted lines because so that I can make sense with you. So let's say I'm going to show q like this, and this is my parallelogram rule. So let's say p is over here, q is over here. এই ফিগারের জন্য আমার এই ইকুয়েশনটা পারফেক্টলি স্যাটিসফাই করবে কিনা, d equals to p plus q, এটা পসিবল কিনা? দেখো পসিবল। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা পসিবল। সো আমি এরকম আরো অনেক ধরনের ট্রায়াঙ্গেল আঁকতে পারি। এখন মনে করো I want specifically for some reason, কি রিজন সেটা একটু পরে বলতেছি। I want for some reason the angle between p and q, the angle between p and q, this is one way to show the angle in between, this angle to be 90 degree. এটা যদি আমি করতে চাই তাহলে আমাকে সিম্পলি একটা রেক্ট্যাঙ্গেল আঁকতে হবে। কিরকম হতে পারে সেটা এরকম হতে পারে যে, সরি মনে করো এটা হচ্ছে আমার d vector. I'm going to try and draw up okay, I cannot draw I cannot এখানে শুধু এই শেপই আঁকা যাবে। আচ্ছা তাহলে যদি এখানে অন্য শেপ আঁকা না যায়, let's say about this much, I guess. I think this much is okay, but I'm going to do some trial and error anyway. So let's make it rotate horizontal. আচ্ছা অ্যালাইনমেন্ট হয় নাই, আচ্ছা এটা বাদ দেই। মনে করো আমি এখানে এই ভেক্টরটাকে perfectly perpendicular to the component p r q দিয়ে দেখাবো। So let's say one is going to be working this way, and then the other one is going to work perfectly this way, such that there will be 90 degree between them. So p is right over here, q is right over here, and together they are going to produce this rectangle which is right over here.
এই কেসে আমি খুব লজিক্যালি বলতে পারবো that d equals to p plus q, বাট এখানে আমার স্পেসিফিকেশনটা হচ্ছে এই দুটো ভেক্টর, these two vectors p and q, they are perpendicular to each other. This type of division process is what we call dividing a vector into its perpendicular components. Now I said a pretty large phrase, let me break it down for you. Dividing a vector into its perpendicular components. What I'm trying to mean, this was a given vector and we are showing this, or we want to break down this given vector into two components such that they are perpendicular to each other, not with this thing. বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. ঠিক আছে, এখন মনে করো লেটস সে আমি যদি ধরো এই অ্যাঙ্গেলটাকে, কেউ কোনো কিছু না বুঝলে আমাকে কোশ্চেন করো প্লিজ, আই এম গোয়িং থ্রু দিস এট মাই ওন পেস, বাট ইফ ইউ নিড মি টু রিপিট সামথিং, ইফ ইউ হ্যাভ হেজি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এট এনি পয়েন্ট, লেট মি নো। মনে করো আমি এই অ্যাঙ্গেলটাকে থিটা দিয়ে ডিফাইন করলাম। এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, because this is a triangle, because this is a rectangle, এই সাইডের লেংথ যদি কিউ হয়, এসেনশিয়ালি এই সাইডের লেংথ তো কি হবে, কিউ হবে না? একটু আগে আমি তোমাদের ট্রায়াঙ্গেলের যে পার্টটা দেখাইলাম, দেখো here we have a right angle triangle. Have a look at this triangle. Let me just draw this triangle with purple maybe. No, purple maybe. Let's say this. Have a look at this right angle triangle. Have a look at this one. Have a look at this right angle triangle. এই right angle triangle এটা হচ্ছে আমার adjacent side আর এটা হচ্ছে আমার opposite side with respect to this d, and because there is an anti-degree. Can you all agree on this? This is the Yes, sir. opposite side. This is the adjacent side. Adjacent side এর জন্য আমাদের ফর্মুলা ছিল cos theta. Have a look. Let me help you see. যেন লিখছিলাম, এই যে adjacent side এর ফর্মুলা হচ্ছে cos theta আর opposite side এর জন্য ফর্মুলা হচ্ছে sin theta. So আমি যদি এখানে সেম কনসেপ্টটা এখানে অ্যাপ্লাই করি, তাহলে আমার কিউ পোর্শনটা হবে হচ্ছে ডি sin theta আর পি পোর্শনটা হবে হচ্ছে ডি cos theta, ঠিক কিনা? এই ডিভিশনটা ঠিক আছে কিনা? In terms of length, in terms of magnitude, this is how they are going to work out. And at the same time, because this thing q and q are both equal, I can also choose to write the q right over here, that a length, this length should also be d sin theta. And আমি এত ভেজালগুলা কেন পড়লাম সেটা তো আমি তোমাদেরকে একটু পরে দেখাচ্ছি। আমি যদি এই পুরো ফিগারটাকে ফেয়ার করে আঁকি, মনে করো আমি একটু গুছায় আঁকতে যাচ্ছি, সেই কেসে আমি ফিগারটাকে এইভাবে আঁকতে পারি। Let's say this is my d, okay, and then the horizontal component right over here, and the vertical component right over here, to borrow হবে, the vertical component right over here. আমি ডট ডট দিয়ে রেক্ট্যাঙ্গেলটাকে কমপ্লিট করলাম, and this is my given angle theta. So that way I can say this component, sometimes we label this as dx, sometimes we label this as dy. X and y actually comes from the basic idea of the coordinate system. Coordinate system আমাদের horizontal axis এর নাম কি? X axis. Vertical axis এর নাম কি? Y axis. ঠিক না? বলবান। So in this case, whenever we are dividing the d vector into its vertical components, sometimes we also call the horizontal component the dx component. X is the subscript, not the মানে এরকম না, এটা হচ্ছে এরকম, this goes as a subscript. So this is the dx component, is the dy component. So this will be equal to d cos theta and this will be equals to d sin theta. এই সেম ফিগারটাকে আমি আরেকটু ইয়া করব, কি বলবো, আরেকটু কনভার্ট করব, সেটা হচ্ছে just because I want to make sense with you, I'm going to have an alternate version of this same figure. আমি যে কাজটা করতেছি থার্ড ফিগারে, এইটাকে উপরে লিখবো আর এটাকে এই পাশে লিখবো, because opposite sides are definitely equal. So I'm going to have this same d vector over here, and let's say I'm going to show the horizontal component on the top, obviously as a vector, and the vertical components on the right side, and obviously as a vector. And they're going to produce a rectangle as anyway. So I'm going to complete that rectangle by dotted lines on the other sides. So let's erase the additional part. So এটা বাদ. So এই কেসে আমি
এটা হচ্ছে আমার থিটা অ্যাঙ্গেল। সো আমি লজিক্যালি এই পার্টটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে ডি সাইন থিটা, আর এই পার্টটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে ডি কস থিটা। এটা পসিবল কিনা? আর এখানে যদি থিটা হয় লজিক্যালি এই পজিশনে চলে আসবে হচ্ছে থিটা, বিকজ নাও দে আর অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস। এই পর্যন্ত আমরা অ্যাগ্রি করতে পারতেছি কিনা, মানে তোমরা এই তিনটা ফিগারের কনভার্সন তিনটা একটু ভালো করে মাইনুটলি অবজার্ভ করো, অবজার্ভ করে জিনিসটা দেখো যে কোথাও কোনো ডিসক্রিপেন্সি বা আনএক্সেপ্টেবল পয়েন্টস আছে কিনা। ইটস নট এসেনশিয়াল যে তোমাদের এই জিনিসটা এখন খুব ভালো মতো মাথায় মনে রাখতে হবে। ট্রাই টু ফিগার আউট ওয়েদার ইউ লজিক্যালি ট্রিগোনোমেট্রিক্যালি অ্যাগ্রি উইথ দিস রাইটিংস। এইটুকু তোমাদের মধ্যে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা যে হ্যাঁ এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, এইটুকু হয়েছে কিনা দেখো, বুঝছো কিনা দেখো। Go through these three figures part by part one more time. দেখা হলে আমাকে বলো, so that I will move on to the next part. বুঝেছি স্যার। Okay, that's one person. I need 4 more responses to go. Sir, আমরা স্যার ফার্স্ট ডায়াগ্রামটাতে ডি এর সাবস্ক্রিপ্টে এক্স আর ওয়াই লিখছি কেন? সেকেন্ডটাতে ইয়েস স্যার, মানে ইয়েস স্যার এই ডায়াগ্রামটাতে আচ্ছা সেকেন্ডটা। হ্যাঁ বলছি, whenever we divide a given vector into perpendicular components, usually we divide them into horizontal and vertical components. Usually, it's not always, it's usually we divide them into horizontal and vertical components. So horizontal components are in generally represented with a subscript x, representing the x-axis of the coordinate system. গ্রাফে আমাদের x-axis y-axis থাকে, so ওখানে horizontal alignment বোঝানোর জন্য আমরা x-axis ইউজ করি। So whenever we use the term subscript x, this naturally means that this is a horizontal component of d vector. This x means this is the horizontal component, and y usually represents the vertical component. এটা হচ্ছে লেখার একটা স্টাইল। It's not compulsory, but having this style automatically designates that which component are we talking about, makes it easier to understand and transfer the idea. বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার বুঝেছি। আচ্ছা, any further question anyone? If not, let me know that হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে সমস্যা নেই, then I'll show you the later part. No question, sir. Okay, No questions, sir. beautiful. তো এই যে তোমাদেরকে 3-4টা ফিগার দেখাইলাম, এই জিনিসটাকে আমি এখন আমার এই ফিগারে এখন অ্যাপ্লাই করা শুরু করব। কিভাবে অ্যাপ্লাই করব দেখাইতেছি। সো কামিং ব্যাক টু দিস সেম থিং। আচ্ছা, জাস্ট এ কুইক ফ্ল্যাশব্যাক। Up till now we drew the perpendicular distance on the force line. How about, because we just now learned that we can divide the force into 2 components, horizontal vector, how about other than drawing this whole triangle thing, we choose to divide the force itself. So let me just show you what I mean. Let's say we have this black rectangle. So let's say we have this scenario. This is our bar. This is the axis line of the bar. And let's say this is our pivot point. And let's say the force is working in this direction of this much length that is given to us. This is our F line. And the angle that is given to us is theta. And the distance of the pivot point and the force action point, force working location is given as t. একটা জিনিস খেয়াল করো। Have a look at this vector very carefully. This vector is going downward, right? This is the alignment and the length of our vector. From what we have learned, can we not draw 2 perpendicular components of this force vector like this, one like this,
and the other one like this. Is it possible to draw two perpendicular components along this manner? আঁকতে পারবো কিনা? What I'm trying to mean that these two things, this plus this, together will produce this thing. So in place of this red arrow, I can draw the sum of these two green arrows. It is logically acceptable kina? Just breaking them into two perpendicular components. এখন interesting partটা দেখো. This is our adjacent component. This horizontal arrow is our adjacent component. Let me zoom in a little bit. Maybe that would be easier for us to see. Yes, better, slightly better. Okay. So this horizontal component is our adjacent component. So let's say we are going to write this thing, this one, as f cos theta, and this one can be written to be f sin theta. Make sense? A division taki logical hoise. I just broke the force. I didn't do the perpendicular. I just choose to broke the force into perpendicular components. Now comes the beauty. The beauty is that this force component of f cos theta that is passing along the axis of the object. তার মানে হচ্ছে actually এই ফোর্সের সাথে এই পয়েন্টের ডিসটেন্স কতটুকু? What is the distance of this force from this point? A perpendicular distance, that is. That would be 0. What I'm trying to mean, let's say here is a point and you are applying a force directly away from it. So what is the perpendicular distance of this force from the pivot line? Isn't that perfectly 0? Because these two things are perfectly in line. The axis of the object and the f cos theta are in line. তার মানে হচ্ছে exclusively the f cos theta force, this horizontal force, will not produce any moment because it is working directly away from the pivot point. যেটা আমি তোমাদেরকে একদম শুরুর দিকে এই ফিগারটাতে বুঝাইছিলাম, এই যে কোথায় গেল, এই যে এই ফিগারটাতে বুঝাইছিলাম যে if we apply some force directly along the line of the object, along the axis of the object, if we apply any force that goes directly through the pivot point, it aims directly towards the pivot point, or it is pulling away directly away from the pivot point, which means basically if the working line or the line of action of the force is passing through the pivot point, the moment produced should be 0 because that will not produce any turning effect. Turning effect produce করতে হলে কি হইতে হবে? একটু না একটু oblique বা একটু না একটু tilted হইতে হবে. The force cannot pass through the pivot point because in that case this force cannot move the object nor it can produce any turning effect. So এখানে যদি আমরা ওই ফিগারটা খেয়াল করি, এখানে দেখো এই যে এই f cos theta force, this will not produce any moment, whereas the f sin theta force will produce all the moment. And f sin theta happens to be vertical with the d point. D এর সাথে f sin theta perfectly vertical না? খেয়াল করো এই যে d distance, এই d distance এর সাথে f sin theta অ্যাঙ্গেল কতটুকু? 90 ডিগ্রি। তার মানে হচ্ছে লজিক্যালি আমরা ফর্মুলাটাকে এখন এইভাবেও লিখতে পারি, f sin theta into d plus f cos theta into 0, which basically cancels this out. এটা আমাদের বাদ চলে যাবে. So ultimately you are getting f d sin theta. So I just showed you the same formula, but only approaching the problem in a different way. In our earlier figure, we drew the perpendicular distance, drew up the whole triangle and everything. In this case, we chose not to divide the not to find out the perpendicular distance. Rather, we divided the force into two perpendicular components. One that is not producing any moment whatsoever. One that is producing all the moments of the scenario. Ultimately, we end up with the same formula. এই প্রসেসটা বুঝা গেছে কিনা দেখো. If you have any question, ask me. It might look complicated. Believe me, you don't have to understand all of it at once right now. You don't have to. What I want, I mean, don't take the burden on yourself. Sir, এত কঠিন জিনিসপত্র মাথায় রাখবো কিভাবে? You don't have to keep it in your head, all of it. Don't take that burden. All that I'm asking you at this point is that, does this look logically acceptable? I mean, do you agree on what is happening here? That's all I'm asking. এটা এখনই তোমাদের মুখস্থ করতে হবে, এখনই তোমাদের মনে রাখতে হবে, এটাকে নিয়ে এখনই ম্যাচ করতে পারতে হবে? No. See if it is logically congruent and you are okay with this, or this derivation or this discussion is coherent within itself. হ্যাঁ, এটা possible. এটা তুমি এগ্রি করতে পারতেছো কিনা সেটা তুমি জাজ করো.
ডোন্ট টেক দ্য বার্ডেন যে এটা নিয়ে এখনই ম্যাচ করতে হবে, নো, ডোন্ট টেক দ্যাট বার্ডেন। ওইটা আমরা আস্তে ধীরে আয়ত্ত করতে হবে, সমস্যা নেই। এই প্রসিডিউরটা নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, এনিওয়ান। তোমরা কি এই জিনিসটা বুঝছো যে এটা কেন জিরো হয়েছে, এই জিরোটা কোথা থেকে আসছে, এটা কি ক্লিয়ারলি বুঝছো বলাবান? Yes, sir. Yes, sir. Sir, could you re-explain why did this zero come? This is the force, part of the force, which is f cos theta, multiplied the perpendicular distance of that force from the pivot point. তুমি খেয়াল করো, এটা হচ্ছে আমাদের pivot point. Let's say I'm naming this point P, and this force is working this way. Now, let's say here is a point, and here is a force that is directly away from it in the same alignment. Okay, can you draw any perpendicular line from this point on this force? Is it possible? No, Now, sir. if you wonder why is it not possible, let me elaborate. If it has even a slight bit of angle, মনে করো এখানে আমার এই ফোর্সটা অল্প একটু হলেও অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করছে, আই এম নট শোয়িং এনি বিগার নলেজ, সেই কেসে তুমি কি করতে পারবা, এই ফোর্সটা অল্প একটু এক্সটেন্ড করলা, ব্যাক করছে, ধরো অনেকখানি এক্সটেন্ড করলা, ব্যাপার না, আমি আর একটু নিচে নামি, ধরো অনেকখানি এক্সটেন্ড করলা, তারপরেও তুমি ছোট্ট একটু হলেও পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স পাবা, ঠিক আছে? বাট এই ফোর্সটা যদি আস্তে আস্তে আরো হরিজন্টাল বানায় ফেলি, যত এটাকে হরিজন্টাল বানাবো এই পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স আস্তে আস্তে ছোট হতে থাকবে, ঠিক না? Eventually, if the force is perfectly horizontal, this distance will naturally become what? Zero হয়ে যাবে না? মানে practically there will be no perpendicular distance, right or wrong? বুঝছো কি বলছি? Yes, sir. Thank you, sir. So ওই জন্য আমাদের এখানে এই the force that is passing, the component of force f cos theta part, that is directly aiming away from the pivot point, basically directly aiming away from the point, directly aiming towards the pivot point. They both pretty much mean the same thing, but just because it is on the right side aiming to the right, I'm saying that the f cos theta is aiming directly away from the pivot point to be grammatically and logically correct for this figure. But because their alignment is same, so the perpendicular distance is becoming zero, which means this force part, f cos theta part of the f, is not attributing or it's not adding anything to the moment. The total moment is coming only from the f sin theta part, which happens to be normal with the perpendicular distance. So এখানে আমরা ফোর্সটাকে আমরা নরমাল করে আঁকলাম ডিসটেন্সের সাথে, আগে আঁকছিলাম ডিসটেন্সটাকে নরমাল করে ফোর্সের সাথে, দুইটার যে কোনো একটা করলেই হবে। বটম লাইন, আমাদের ফোর্স এবং ডি এর মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা থাকবে তার সাইন থিটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের মোমেন্ট পাওয়া যাবে, এটা হচ্ছে আমাদের বটম লাইন। সেটা আমরা পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স দিয়ে করি অথবা পারপেন্ডিকুলার ফোর্স কম্পোনেন্ট দিয়ে করি, দুইটা যে কোনো ভাবে করতে পারি, বাট এই হচ্ছে টোটাল কাহিনী। বুঝা গেছে কি ক্লিয়ারলি? Yes, sir. I hope so. আচ্ছা, so let's move on to the next part that we have in the moment chapter. আচ্ছা, তোমাদেরকে এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক কিছু দেখাইছি, কনভার্সন দেখাইছি, কিছু ডিভিশন দেখাইছি, এগুলো হচ্ছে অ্যাডিশনাল স্টাফস that I prefer to show you to come to this point. এখন একটা জিনিস খেয়াল করো, আমি যদি ডিরেক্টলি তোমাকে এই ফিগারটা দেখাইতাম, যদি ডিরেক্টলি আমি তোমাকে এই জায়গায় চলে যেতাম, তখন তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ একটা গ্যাপ থাকতো যে এটা কোত্থেকে আসলো। ওই জন্য আমি শুরু করছি হচ্ছে ইয়া থেকে, কোত্থেকে, এই যে প্যারালোগ্রাম রুল থেকে, তারপর দেখালাম ট্রায়াঙ্গেল রুল, তারপর দেখালাম যে এরকম ডিভাইডের সময় ওটা দেখানো যায়, তারপর দেখালাম যে এরকম প্যারালোগ্রাম ফর্মেটে দেখানো যায়, এরপর দেখালাম যে যদি আমি ইন বিটুইন অ্যাঙ্গেল 90 করতে তাহলে এরকম হতে পারে। তারপর আমি আস্তে আস্তে কনভার্সন করতে করতে এখানে আসছি। এই সবগুলো যে প্রসিডিউরাল যে স্টেপস গুলা, তোমাদের পরীক্ষার জন্য এগুলো কোনোটাই লাগবে না, বাট এই জিনিসগুলো যদি খুব ক্লিয়ারলি না বুঝো, তখন এই টাইপের জিনিসগুলো নিজেরা যখন চিন্তা করবা কোনো একটা অ্যাপ্লিকেবল কেস, তখন দেখবা যে আটকাইতেছে। সো ইটস ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, but this concept directly will not help you score any mark. বুঝছো কি বলছে? যেমন আমি যদি ডিফারেন্টলি একটু এক্সারসাইজের মধ্যে, ফর এক্সাম্পল, knowing the alphabet will not help you score any mark in the O levels, but without knowing the English alphabet you cannot possibly answer anything. Does it make sense anyhow? Yes, sir. Yes, sir. ঠিক আছে? সো এই ডিসকাশন গুলো হচ্ছে এরকম। সো although the discussion might look voluminous and long and big,
Don't be scared about it. It's just so that I can make my point clear across my discussion. আচ্ছা, next যে জিনিসটা আমাদের লাগবে, I can try to show it right over here. So let's zoom out. সেটা হচ্ছে equilibrium of moment. Sometimes it's also called the law of equilibrium of moment. Same thing. So এই জিনিসটা আমি তোমাকে দেখাবো। I'm going to take a very small break. I'll be back in 5 minutes. তোমরা একটু হাঁটাহাঁটি করে আসো। অনেকক্ষণ আমরা heavy discussion শুনলাম. Just move around, do some twisting and turning or jumping jacks or whatever you feel like. Move around. একটু হাঁটাহাঁটি করে আসো. I'll see you in 5 minutes. The next thing that we have is the law of equilibrium of moment, or the equilibrium of moment thing. The idea is that whenever any object is to be in equilibrium, so let's I talk about the topic of equilibrium first. Whenever any object is to be considered to be in equilibrium, the object has to fulfill two conditions. So what is the requirement for equilibrium of an object? Let's go for that first, and then I'm going to come to the idea of equilibrium of moment. For equilibrium of an object, equilibrium of any object, we need to satisfy two conditions. Number one, the object must be subject to resultant force 0. Number two, the object must be having 0 resultant moment. Now, this second thing is the idea of equilibrium of moment, which means that if an object has equal amount of clockwise and anti-clockwise moment working on it, the object can be said to be in equilibrium. Equilibrium of moment, that is. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্টলি বোঝা দরকার, যেটা স্টুডেন্ট অনেক সময় মিসইন্টারপ্রিট করে বা হচ্ছে আলাদা করে বলা হয় না দেখে তারা খেয়াল করে না, সেটা হচ্ছে one more thing that try to understand very easily, very important. Equilibrium force object can be moving. An equilibrium moment object can be spinning. Now you might wonder, what? How is that possible? It's possible. Think about it. Whenever an object moves in terminal velocity, try to understand. We discussed about this in our earlier classes and the earlier topics. Whenever an object moves in terminal velocity, the equilibrium of force is achieved. The driving force and the resistive force cancel each other out. The resultant force is 0, so the object keeps on moving at an uniform speed or uniform velocity. It doesn't change direction, it doesn't change speed, so it keeps on moving in the same direction with the same velocity. That is a case where the equilibrium of force can be achieved to be 0. So resultant force 0 does not exclusively mean a stationary object. It can mean a stationary object. A stationary object that is perfectly stationary, it definitely has equilibrium of force. No problem there. At the same time, it can be moving. In the same way, if we have resultant moment on an object 0, moment can only have two directions. We can have clockwise moments, which is clockwise, the very direction of the movement direction of that clock hand, and we can have anti-clockwise moment, these two things. So clockwise moment CM, we can have anti-clockwise moment ACM. These are the two short acronyms or short form which are allowed in CIE. So you can use these short forms, no problem, in your math. So these are the only two directions for because this is a rotating thing. So these are the only two directions that we have: clockwise moment and anti-clockwise moment. Resultant moment being 0 means on an object, all the sum of clockwise moment should be equal to all the sum of anti-clockwise moment. So in your syllabus, in the idea of equilibrium of moment, they usually appreciate the explanation of this statement more than this one. I mean, if you write, what do you understand by the equilibrium of moment on an object, or state the law of equilibrium of moment? If you write an object would be in equilibrium
if the resultant moment on the object is 0, the examiners are not that pleased. But if you write it in this way, it means an object will be in equilibrium of moment when the sum of all clockwise moment and the sum of all anti-clockwise moments are equal. That's what the examiners appreciate more. So that's a more elaborate descriptive form. Basically, it goes on to explain that you have actually understood the idea all through. So that's what we should preferably write if it ever comes as a statement-based question, 1 mark or 2 mark. But an equilibrium of moment can be spinning. So whenever an object has, unbalanced moment, মানে হচ্ছে একটা অবজেক্টের উপর যদি resultant clockwise moment থাকে বা resultant anti-clockwise moment থাকে, whenever an object has unbalanced moment, it will increase its spin. It will increase its spin. আমি তোমাদের খুব সিম্পল একটা আইডিয়া দিই। তোমরা কেউ লাইফে লাটিম ঘুরাইছো? Have you ever spin a top? বা পারো? দেখছো তো? Beyblade ঘুরিয়েছিলাম। হ্যাঁ? So Beyblades. আচ্ছা যদি লাটিম ঘোরানোর কথা বাদ দিই, let's talk about the idea of a Beyblade. তোমরা কেউ লাইফে Beyblade দিয়ে খেলছো? Like you feed it up on a driver, then you press the switch and it starts to rotate pretty fast. Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, Beyblade দিয়ে খেলে থাকতে পারো অথবা হচ্ছে লাটিম দিয়ে খেলে থাকতে পারো। আমার মাথায় আপাতত এই দুটো এক্সাম্পলই আসতেছে। If I take the example for a top, the way a top is spun is this. Let's say this is the shape of a top. So মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের টপের মাথা, এখানে হচ্ছে একটা পেরেক লাগানো থাকে ইউজুয়ালি, এটা হচ্ছে টপের বডি, ঠিক আছে, নিচে হচ্ছে আর একটা সলিড একটা বটম থাকে। সো টপটা ইউজুয়ালি এইটার উপর বেস করে গ্রাউন্ডের উপরে স্পিন করে। So when the top is rotated, it is actually wound with a piece of string from the bottom up like this, and then it is released from the hand in a throw-like action, within which the top starts to unwind. The top starts to unwind as it falls to the ground, and as long as the rope is in contact with the top, the pull of the rope creates an unbalanced moment, which makes the top to speed up its rotation. The moment the rope is detached from the top's body, লাটিমের বডি থেকে যখন আমাদের রশিটা ফ্রি হয়ে যায়, তখন তার উপর আর রোপের কোনো অ্যাকশন থাকে না। From that point onwards, assuming air resistance and frictional forces negligible, ওটা আমরা negligible ধরতেছি, assuming though any other force is unpresent, so the moment the rope is detached from the top's body, the unbalanced moment is gone. From that point onwards, the rotation of the top is in equilibrium of moment. Although it is spinning, but there is no unbalanced moment. Clockwise moment, anti-clockwise moment, কোনোটাই তার উপর কাজ করতেছে না। বাট যেহেতু এর আগে একটা মোমেন্ট ছিল, সেই মোমেন্টের যে ইফেক্টটা স্পিন, দ্যাট ক্যান বি কন্টিনিউড। যেমন if I try to give you a example, I'm going to start with the example in a small scale and then slowly go out for big. Consider the motion of Earth. Consider the motion of Earth. If you just exclusively look at Earth, forget about the solar system, forget about the sun, you just exclusively look at the sun, the Earth spins around its axis in 24 hours, right or wrong? The scientists say the spin of the Earth is slowly getting slowed down, but let's assume the spin is uniform and the Earth is going around its axis in 24 hours. It makes one full rotation, one revolution, 360-degree rotation in a duration of 24 hours time. It's not exactly 24, there is a bit fraction, 24, 23 hours, 6 hours, 48 minutes, 47 seconds, but let's consider it to 24 hours. This spin of the Earth is uniform. The Earth does not have anything that is causing it to experience unbalanced moment. No one is or nothing is actually pulling on the Earth to speed up its turning or slow down its turning, but the Earth is actually rotating. So assuming the Earth, if you just look at the Earth, forget about the solar system, forget about the sun, the Earth is a spinning object which is practically under an equilibrium of moment. Does this example make sense? Yes, sir. ঠিক আছে, সো একটা অবজেক্ট একটা অবজেক্টকে আমরা স্পিন হইতে দেখতেছি, এটার মানেই এটা না যে তার উপরে একটা মোমেন্ট আছে।
ইকুইলিব্রিয়াম অফ মোমেন্ট কন্ডিশনেও স্পিন হইতে পারে, যেমন ইকুইলিব্রিয়াম অফ ফোর্স জিরো কন্ডিশনেও মুভমেন্ট হওয়া পসিবল। সো whenever I say these two conditions, you have to automatically understand that এই দুটাও পসিবল। ওয়েল, আমরা একটা জিনিস নর্মালি বুঝি যে একটা অবজেক্ট যদি আমরা স্পিন করতে দেখি, নর্মালি আমাদের মনে হতে পারে যে হ্যাঁ এখানে আমাদের আনব্যালেন্স মোমেন্ট আছে, বাট নট নেসেসারিলি। আনব্যালেন্স মোমেন্ট থাকলে ডেফিনেটলি স্পিন করবে, বাট স্পিন করতেছে মানেই এটা না যে তার উপর আনব্যালেন্স মোমেন্ট আছে। স্পিন করতেছে যদি এইটুকু শুধু একটা অবজেক্টকে অবজার্ভ করে দেখি, তার মানে তার উপর আনব্যালেন্স মোমেন্ট থাকতেও পারে, নাও পারে। যদি আনব্যালেন্স মোমেন্ট থাকে তাহলে স্পিনের রেটটা, মানে স্পিনের যে স্পিড, রেভলিউশনস পার মিনিট, আস্তে আস্তে বাড়বে। as time goes on, it's going to speed up its rotation. আর যদি আনব্যালেন্স মোমেন্ট না থাকে তাহলে সেম রোটেশনাল স্পিড সে ওভার এ লং পিরিয়ড অফ টাইম সে মেনটেন করে যাবে। এটা হচ্ছে একটা আইডিয়া। So once again, I'm not going to write the whole statement of the law of equilibrium of moment. I'm just saying it one more time slowly. Try to capture the words and try to understand. You don't have to write this. An object is in a state of equilibrium of moment when the sum of all clockwise moment is equal to sum of all anti-clockwise moment. তুমি যদি anti-clockwise আগে লেখো, clockwise পরে লেখো, তাতে কোনো সমস্যা নেই, বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নট ফরগেট দ্য ওয়ার্ড সাম। সাম কথাটা বলতেই হবে। তুমি শুধু লিখো যে the state of equilibrium of a moment of an object means the clockwise moment working on the object and the anti-clockwise moment working on the object is 0, তাহলে তোমাকে ফুল মার্কস দিবে না। তোমাকে সাম কথাটা লিখতে হবে, এবং এটা হচ্ছে এই ল লেখার সময় স্টুডেন্টদের সবচেয়ে কমন মিস্টেক। They write the whole thing, they forget about to write the word sum. সামটা লিখতেই হবে। Is it clear so far? বুঝা গেছে? Yes, sir. আচ্ছা, এটা হলো থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন। আমরা এই লটাকে ইউজ করে আমরা কিছু ম্যাথস করার ট্রাই করি। Let's try about some math. We have about 30 minutes of time, so I think it's very much possible to attempt one or two small maths. Let me show you a simple example. মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের একটা horizontal একটা বার। Let me use black. এই বারটাকে আমরা, আচ্ছা একটু নিচে আঁকি, কারণ I might need the space above and also on the right, why not? So এটুকু হচ্ছে মনে করো আমাদের একটা হরাইজন্টাল বার। এই বারটাকে আমরা গ্রাউন্ডের উপরে দুইটা সাপোর্ট দিয়ে আমরা স্টেশনারি করে রাখছি। সাপোর্ট দুইটা দেখতে হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার। So let's say I'm going to draw one support like this. Let's say I'm going to draw another support like this. So let's say these are the two support points that we have. Sometimes they are called বাংলায় বলে হচ্ছে কিলক, বাট ইংলিশে মনে হয় শুধু সাপোর্টই বলে। আমি ইংলিশের এক্সাক্ট নামটা আমি ভুলে গেছি। But anyway, so let's say this is the ground. So I'm just labeling this as a ground. Let's say this horizontal bar is placed on these two support points, and then we are going to place multiple different objects on this thing. Let's say the question gives us the mass of the bar, uniform bar. I'm going to write uniform. Uniform is very important. Uniform bar is equal to, let's say, 10 kilogram. And then we are going to place a rectangular object. Let me draw that with red. Let's say I'm going to place a rectangular object right over here that has its center of mass. Just তোমাদের center of mass এখনো পড়াই নাই। Center of mass টা নিয়ে normally একটা জিনিস বলি, center of mass is basically represents the middle point of the object at which we can consider the force to be working. So let's say this is a rectangular object through which we have a force working downwards. So I'm not going to give an arrow right now. Let's say there is an object placed over here. Mass of the box is a simple word other than object, 3-letter. Mass of the box is, let's say, 5 kilogram. And let's say at this position we have a balloon. Okay, the lift of the balloon is, let's say, 75 Newton.
And the question has also given us that this support point is named A, this support point is named B. And they have also given us the dimensions of this whole thing. So let's say this part is 10 centimeter. This part is 5 centimeter. This part is 30 centimeter. This part is 25 centimeter. And this part is, let's say, 10 centimeter again. So আমাদেরকে সব এই length গুলি দেওয়া আছে. The question is asking you, what are the reaction forces at A and B? বুঝাই আমি জিনিসটা। রিঅ্যাকশন ফোর্সেস এর মানে হচ্ছে, টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এখানে আমাদের সবগুলো ফোর্স অ্যাকচুয়ালি লেবেল করে, আমাদের কোশ্চেনটা এইটুকু দেয়, এটা হচ্ছে কোশ্চেন গিভেন। So I'm solve করার জন্য, let's say I'm going to start with color blue. So what I'm going to do, I'm going to label all the stuffs that I need to label in this figure, which are not given. So first thing, I'm going to label the weight of this box. Boxer mass দেওয়া আছে 5 kilo, তাহলে weight কত হবে? 50 what? Newtons. Beautiful. So the mass of the weight of the box will be 50 Newton. The lift is already given in Newton units, so we don't need to do any conversion. I'm just going to give an arrow over here, label this as 75 Newton. And also the question says the mass of the uniform bar is 10 kilo. Whenever they say the word uniform, it means it's a uniform object all over, or in other words, the center of mass is located exactly at the midpoint. Geometric midpoint represents the center of mass. And এই ফিগারের জিওমেট্রিক মিড পয়েন্ট বাই করতে হলে আমাদের টোটাল লেন্থ হিসাব করা লাগবে। আমাদের অবজেক্টের টোটাল লেন্থ কত হয়? L = কত হবে? 10 plus 5 plus 30. আচ্ছা, আমার হাতে ক্যালকুলেটর, সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর নাই, আমার কাছে আমার মোবাইলে ক্যালকুলেটর আছে। সো প্লিজ পুল আপ ইউর ক্যালকুলেটরস এন্ড হেল্প মি উইথ দ্য ক্যালকুলেশন। যে কোনো একজন, সবাই ক্যালকুলেশন করবা, যার আগে হয়ে যাবে সে আনসারটা বলো, আমি লিখবো। যদি মিসম্যাচ হয়, আগেরটা ভুল হয়, ভুল হইতেই পারে, সেক্ষেত্রে পরে যারা ক্যালকুলেশন করতেছে তারা আমাকে কারেক্ট করবা, ঠিক আছে? 10 plus 5 plus 30 plus 25 plus 10, টোটাল কত করলে কত হয় দেখো তো? 15 15 25 40 40 40 80 80. সো 80 সেন্টিমিটার। তার মানে আমাদের মিড পয়েন্টটা হবে হচ্ছে যে কোনো সাইড থেকে, যে কোনো বর্ডার লাইন থেকে 40 সেন্টিমিটার দূরে। সো এখানে আমাদের এটা হচ্ছে 10, এটা হচ্ছে 5, 10 আর 5 এ হচ্ছে কত? 15, 15 আর 30 তে হচ্ছে, 15 আর 30 তে কত হয়? 45। তার মানে 40টা somewhere B পয়েন্টে লেফট হবে। You have to understand one thing, figures are not supposed to be drawn in scale. আমি হিসাবটা করছি এই জন্য যে আমি কি মিড পয়েন্টটা 8D এর রাইটে দিব নাকি লেফটে দিব, এটা আমাকে জাজ করতে হবে। এই দুটো অ্যাড করলে কত হয়? 35 হয় না? বুঝো। আর এইটুক পুরোটুকু অ্যাড করলে কত হয়? 45। আর আমার মিড পয়েন্টটা হইতে হবে হচ্ছে বি পয়েন্টের লেফটে। তার মানে আমি বি পয়েন্টের লেফটে মানে হচ্ছে আমি এই পুরো স্পেসটুকুর মাঝখানে কোন এক জায়গাতে আঁকলেই হবে। আমি এগুলো মুছে দিয়ে মনে করো আমি এই পয়েন্টটা আমি মিড পয়েন্ট দেখাইলাম। অল তুমি চাইলে এক্স্যাক্টলি এখানেও মিড পয়েন্ট দেখাইতে পারো, কোনো সমস্যা নাই। ভিজিবলি মিড পয়েন্ট, লেটস ডু দ্যাট। এই পয়েন্টটা মনে করো আমি মিড পয়েন্ট দেখাইলাম। এই মিড পয়েন্টটা আমাদের অবজেক্টের ওয়েট কাজ করবে। সেই ওয়েটের ভ্যালু হবে কত? 10 কিলোগ্রাম ইন্টু 10, দ্যাট ইজ 100 নিউটন। সো আমরা নেসেসারি ফোর্সেস এন্ড গুলা এঁকে ফেললাম, এবং অবভিয়াসলি আমাকে এই ডিসটেন্সটা লেভেল করতে হবে। এখন এই ডিসটেন্সটা আমি অনেক জায়গা থেকে লেভেল করতে পারি, ডিফারেন্ট জায়গা থেকে লেভেল করতে পারি। লেটস সে জাস্ট বিকজ আই ওয়ান্ট টু মেক ইট ইজিয়ার টু বিগিন উইথ, আমি এখান থেকে ডিসটেন্সটাকে লেভেল করলাম যে একদম লেফট এন্ড থেকে আমার ফোর্সের ডিসটেন্সটা হবে 40 সেন্টিমিটার। এই পর্যন্ত গেল হচ্ছে আমার ফিগারের অ্যাডিশনাল লেবেলিং। এই পর্যন্ত বুঝছো কিনা? স্পেসিংটা কি বললেন? কোনটা? এই স্যার, ফ্লোর থেকে স্পেসিংটা। ফ্লোর থেকে স্পেসিং? আচ্ছা, বুঝেছি। বুঝি নাই। স্যার যে 100 মিটার স্যার, আমি দেখি নাই। ও আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমার লেবেল করা হয় নাই, সেটা হচ্ছে লাস্টের পার্টটা। হোয়াট আর দ্য রিঅ্যাকশন ফোর্সেস এট এ এন্ড বি।
একটা জিনিস খেয়াল করো, naturally all of these downward forces will apply on the supports A and B downwards, so the reaction force on from the I mean force will be applied on the supports will provide reactions back to the bar, so the bar will push the supports downwards. But in the third law, the reaction of the supports will work upwards on the bar, so barer force support উপর কাজ করবে downward, so in this case bar is working applying the force, and the force is the downward force is experienced by the supports, and the reaction force is applied back from the supports onto the bar. তার মানে বারের উপরে আমাদের এই A এবং B পয়েন্টে আপওয়ার্ড কিছু রিঅ্যাকশন ফোর্স কাজ করবে. Let's label those forces as well. I'm going for green. Let's say A reaction ফোর্সের নাম দিলাম RA, A reaction ফোর্সের নাম দিলাম হচ্ছে RB. আমাদের কোশ্চেন হচ্ছে what is the value of RA and what is the value of RB. এটা হচ্ছে খুব কমন টাইপের একটা কোশ্চেন. এটা সলভ করার বেসিক কিছু উপায় আছে. ফার্স্ট অফ অল উপায় হচ্ছে কোশ্চেনে অটোমেটিক্যালি বলে দিচ্ছে যে পুরো জিনিসটা হচ্ছে স্টেবল থাকার মানে হচ্ছে উই হ্যাভ দ্য স্টেট অফ ইকুইলিব্রিয়াম. সো ইকুইলিব্রিয়ামের ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে রেজাল্টেন্ট ফোর্স শুড বি 0, তার মানে আপওয়ার্ড ফোর্সেস শুড বি ইকুয়ালস টু ডাউনওয়ার্ড ফোর্সেস. সো এটাকে যদি আমি গুছায় লিখি এখানে, হ্যাভ এ লুক এট অল দ্য আপওয়ার্ড ফোর্সেস. হোয়াট আর দ্য আপওয়ার্ড ফোর্সেস ডু ইউ সি ইন দিস ফিগার? I can see RA, I can see RB, and I can see 75. These three are the upward forces. So let's write that thing. RA plus RB plus 75 should be equals to the sum of downward forces 50 plus 100. So এখান থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন পাইলাম, RA plus RB equals to 75. আমি সাইড চেঞ্জ করলাম, সাবট্রাকশন করার পর 75 থাকবে. So this is my equation 1. এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা একটা ইকুয়েশন সবসময় ফোর্সের থেকে অটোমেটিক্যালি পাবো, সবসময় পাবো. এখন এখানে তো আননোন দুইটা, তার মানে আমার আরেকটা ইকুয়েশন লাগবে. The second equation can be found in two different ways. There is a easy way, there is a elaborate way. I'm not going to say a hard way. I mean, I can say there is a short way and there is an elaborate way. Let's not go for easy or hard. Both of them are easy. One is a short way and one is an elaborate way. Short way টা হচ্ছে we can choose to take moment about a point. A point টা হচ্ছে এই জায়গায়. একটা জিনিস খেয়াল করো, আমি যদি এখানে because this whole object is in equilibrium, I can choose any point to be my pivot because there is no definitive rotation of this object. Object টা কিন্তু কোনো পয়েন্টকে ইউজ করে রোটেট করতেছে না. The object is still very much stationary. This is not a hinge. So I can assume any point on the whole object to be my pivot point. So I have this privilege to take moments about any point. So if I choose to take moments about point A, let's say I'm going to write this, taking moments about point A pointer across a moment নিচ্ছি আমরা. আচ্ছা, before I start doing this moment, I'm going to keep this image in the memory of the PC because I'm going to need that image just after a while. So let's just take this much and keep it in our copy. Yes. So আমি যদি a point এর রেসপেক্টে মোমেন্ট নেই, what's the benefit of taking moments about a point? বেনিফিটটা হচ্ছে, the benefit is that if we assume this as my pivot point, what is the distance of RA force from its own working point? মানে একটা পয়েন্ট a পয়েন্টটা হচ্ছে এই জায়গায়, RA ফোর্স ওয়ার্কিং করতেছে এইদিকে, আর তুমি আমাকে বলো যে এই পয়েন্ট থেকে RA ফোর্সের পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স কত? 0 না? Yes sir. Because RA force is automatically working through that point. তার মানে হচ্ছে I can write RA into 0. এই যে RA into 0 হলো, তার মানে কি obviously next লাইনে আমার RA ফোর্সটা irrespective of its value automatically আমার ইকুয়েশন থেকে কি হবে? বাদ হয়ে যাবে. So I can obliterate this unknown automatically. That's the advantage. That's what makes it a shortcut. So RA into 0 plus, আচ্ছা এখানে যদি আমি প্লাস বা মাইনাস দিতে চাই তার একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, সেটা হচ্ছে আমার ক্লকওয়াইজ মোমেন্টগুলোকে এক পাশে লিখতে হবে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্টগুলোকে আরেক পাশে লিখতে হবে. সো আমি ফিগারে আগে ডিফাইন করে নেই যে এ পয়েন্টের রেসপেক্ট, মানে এটাকে যদি পিভট ধরি, ইফ দ্য হোল অবজেক্ট ওয়ার টু রোটেট অ্যাবাউট দিস এ পয়েন্ট, দেন হাউ উড দিস ফোর্সেস প্রডিউস মোমেন্ট. সো এটা সিম্পল উপায়টা হচ্ছে the simple way to judge this thing is that you try to observe the effect of
one force at a time. Don't assume the whole thing in a single word. Assume that whenever you're considering the effect of 50 Newton, assume it like this. Let's say here is the whole bar, and here is my pivot point A. And if there is a single force of 50 Newton working over here like this, how would this bar rotate about this point? A barer rotation কিরকম হবে? Clockwise হবে না anti-clockwise হবে? What do you think? Clockwise. Okay, clockwise because হচ্ছে আমার এই পয়েন্টটাকে রেসপেক্ট করে পুরোটা ঘুরবে, তার মানে বেসিক্যালি আমার রাইট সাইডটা নিচে নেমে যাবে, লেফট সাইডটা উপরে উঠে যাবে। সো বেসিক্যালি দ্যাটস গিভিং মি আ ক্লকওয়াইজ রোটেশন। সো অবজার্ভ ওয়ান ফোর্স এট আ টাইম। সো আমি মনে করো এখন ক্লকওয়াইজ ফোর্স গুলোকে সব লেফট সাইডে লিখবো আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ফোর্স গুলোকে সব রাইট সাইডে লিখবো। এটা হচ্ছে লেখার একটা স্টাইল। অথবা আরেকটা স্টাইল হচ্ছে যে আমরা ক্লকওয়াইজ ফোর্সেস গুলোকে একটা সাইন দিয়ে লিখবো প্লাস অর মাইনাস, এবং অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ফোর্সেস গুলোকে অপোজিট সাইন দিয়ে লিখবো। সেভাবেও হইতে পারে, এক একজন টিচার এক একভাবে পড়ায়, বাট সবগুলোই ইকুয়ালি অ্যাকসেপ্টেবল। এখানে কোনো রকম হার্ম এন্ড ফাল বা রাইট আর রং নাই, as long as you don't mess it up at its core is perfectly okay. So what I'm going to do, I'm going to write all the clockwise movements on the left side, I'm going to write on the anti-clockwise movement on the right side. তুমি চাইলে anti-clockwise গুলোকে আগে লিখতে পারো, লেফট লিখতে পারো, এবং clockwise গুলোকে রাইট লিখতে পারো, কোনো সমস্যা নাই, perfectly okay. So because I want to do this, do write the forces, so let me just label the moments produced for about this point for all the forces. So 50 Newton moment হবে clockwise, 100 Newton moment হবে clockwise, এবং clockwise force moment দুটাকে ডিফাইন করে ফেললাম। আর এদিকে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট আসবে হচ্ছে এইটা থেকে, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট আসবে হচ্ছে এইটা থেকে। এই পর্যন্ত ঠিক আছে কিনা দেখো। ইন্ডিভিজুয়াল মোমেন্ট গুলোকে লেবেল করলাম যাতে করে আমার ইকুয়েশন লিখতে ইজিয়ার হয়, নাথিং এলস। আচ্ছা, খুব ভালো করে খেয়াল করে, এখানে খুব একটা মিস্টেক করার পয়েন্ট আছে। The first moment would be 50 multiplied by 5. If you wonder, আমি 5 কেন লিখতেছি, shouldn't I write 5 divided by 100? The reason I'm choosing to write only 5, আমি যদি আমার লেফট এবং রাইট সাইডের সবগুলো ডিসটেন্সকে সেন্টিমিটারে লিখি, তাহলে আলটিমেটলি আমার ইউনিটগুলো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে না? হবে কিনা? Yes, sir. ঠিক আছে, তো ওই জন্য আমি চাইলে এখানে শুধু 5 দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমার ম্যাথমেটিক্যাল কোনো এরর হবে না, আমার ফাইনাল আনসার নিউটনেই আসবে, কারণ আমি কিন্তু বের করতে যাচ্ছি কি ফোর্সেস। সো ওই জন্য আমি 5 দিয়ে করছি। তুমি যদি এটাকে 5 divided by 100 দিয়ে করতে চাও, you can do that, but you don't need to do that. That's my point. So I'm choosing to write all everything in centimeter. So 5 into 5, 50 into 5 plus 100 into, এখন কথা হচ্ছে এই ডিসটেন্সটা কত হবে? Should I write এখান থেকে এইটুকু পর্যন্ত ছিল কত? আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে এ থেকে এই 100 নিউটনের ডিসটেন্স কতটুকু? Have a look at the figure and try and tell me. 30 centimeter. Oh, no. Have a look. What did I label as 30 centimeter? I labeled this distance to be 30 centimeter. Have a very good. Oh, no. Hey, 30 centimeter is the correct response. I'm sorry. How did you get the 30 centimeter? Can you please elaborate? Sir, 40 minus 10. 40 minus 10. Pulman Kalakoro, this is a good response. Everyone, you might have also come across the same idea. I appreciate you and thank you for that. If you didn't get it, no problem. We are all learning here. So have a look. আমি বের করতে যাচ্ছি a থেকে 100 নিউটন, মানে আমি এইটুকু প্যাথ, let me use different color, maybe use brown. So আমি এইটুকু ডিসটেন্স বের করতে যাচ্ছি, I'm hashing it. আমি এইটুকু বের করতে যাচ্ছি। এইটুকু বের করতে হলে আমার কি করা লাগবে? ফুল ডিসটেন্স থেকে আমি এই 40 থেকে আমি এই 10 কে সাবট্রাক্ট করলে এই 30 পাবো। So just because so that we don't forget this thing, so I'm going to write over here 40 minus 10. আমি সরাসরি 30 লিখতে পারতাম, আমি ইচ্ছে করে 30 লিখতেছি না, বুঝানোর জন্য যেটা কিভাবে পাইছি। বুঝে কি বলছি? পরীক্ষা হলে তুমি যদি তোমার ডিরেক্টলি 30 লিখো কোনো সমস্যা নেই, ফুল মার্কস দিবে। আমি জাস্ট এখানে তোমাদের ক্লিয়ারলি বুঝানোর জন্য আমি এখানে 40 minus 10 লিখলাম। এই ডিসটেন্সের ক্যালকুলেশনটা কি বুঝে গেছে বলাপান? Yes, sir. Yes, sir. This much should be equals to, now comes the RB, which is the anti-clockwise moment. So RB এর ভ্যালু হবে হচ্ছে, আমরা একটু আগেই দেখলাম RB ভ্যালু হচ্ছে কতটুকু হবে, এখান থেকে হচ্ছে 5, এখানে হচ্ছে 30. So I'm going to write it as 5 plus 30 plus 75. That should be equals to, distance should be 5 plus 30 plus 25. So আমি সব ব্রেকডাউন গুলো সহ লিখলাম যাতে করে এটা আমাদের কনফিউশন। এখান থেকে এখন তুমি খুব ইজিলি আর এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারবা, কত হবে সেটা আমি তোমাদের হাতে ছেড়ে দিলাম কারণ সময় চলে যাচ্ছে। Once you get the value of RA, replace the value in number 1, you can get the value of RB. So ওখান থেকে তোমার RA RB ইজিলি বের হয়ে আসলো। এটা হচ্ছে শর্ট মেথড।
লং মেথডটা হচ্ছে বা ইলাবোরেট মেথডটা হচ্ছে একটু লং মেথডটা হচ্ছে আমরা যদি এ পয়েন্টের রেসপেক্টে মোমেন্ট না নিয়ে এক্স্যাক্টলি লেফট পয়েন্ট থেকে মোমেন্ট নেওয়া শুরু করতাম। Let's say this is a point very much on the left, so I'm going to do that part. এখানে তো জায়গার অভাব দেখা যাচ্ছে, so what I'm going to do, I'm going to just place the figure one more time, and if I want to take moments about the very left point, this is the last thing that I'm doing. I hope I'm not keeping you too long. একটু শেষ করি। Taking moments about left end of the bar. এভাবে যদি মোমেন্ট নেই তখনও খেয়াল করো, if I just label the moments over here, this will be anti-clockwise moment, this will be anti-clockwise moment, this will be anti-clockwise moment, this will be clockwise moment, and this will be clockwise moment. So now let's write all the clockwise on the left and anti-clockwise on the right, or you can choose to write the anti-clockwise on the left and clockwise on the right, no big deal. Just write one type on the one side, other type on the other side. Okay, so I can write RA into 10 plus RB into 10 plus 5 plus 30 plus 75 into 10 plus 5 plus 30 plus 25. দেখো ভুল হলে আমাকে বলো। দেখো এই কোশ্চেনটা ঠিক আছে কিনা। কোথাও ভুল করছে? Apparently not. ঠিক আছে বলবান? Yes, sir. ঠিক আছে, আর এই কোশ্চেনটা তোমরা সব হিসাব করে ইভেন্চুয়ালি ক্যালকুলেট করতে পারো। এই কোশ্চেনে আমাদের যে জিনিসটা হবে, আমাদের আর এ এবং আর বি ইনভলভ করে সামনে অবশ্যই আমাদের কিছু ইয়া থাকবে, কি থাকবে, আমাদের কিছু কোএফিশিয়েন্ট থাকবে, ইকুয়ালস টু সামথিং, একটা সেকেন্ড ইকুয়েশন আসবে। এখন দেখো আমাদের এই যে এখান থেকে আমরা একটা ফার্স্ট ইকুয়েশন পাইছিলাম, একটা গেল কই, এই যে এখান থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন 1 পাইছিলাম, আর এ প্লাস আর বি মিলে একটা ইকুয়েশন পাইছিলাম, এখান থেকে আমরা আর এ এবং আর বি ওয়ালা আরেকটা সেকেন্ড ইকুয়েশন পেলাম। এরপর তোমাকে এই দুটো ইকুয়েশনকে সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করতে হবে। এই হচ্ছে একটা এক্সট্রা স্টেপ, সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করা। সাইমালটেনিয়াসলি সলভ করলে তারপর আর এ আর বি ভ্যালু বের হবে। এখানে ডিফারেন্সটা হচ্ছে যেহেতু আমরা একদম লেফট পয়েন্টের রেসপেক্টে মোমেন্ট নিয়েছি, সো দুইটা ফোর্সের মোমেন্টেরই ভ্যালু ছিল। কোন একটা ফোর্সকে আমরা অটোমেটিক্যালি এখানে যেরকম আর ইনটু 0 করে আর কে পুরো অবলিটারেট করে দিতে পারছি, ইকুয়েশন থেকে বাদ দিয়ে দিতে পারছি, জাস্ট বিকজ উই চোজ দ্যাট পয়েন্ট। ওই অপরচুনিটিটা এখানে আর থাকলো না। ওই জন্য আমি এই মেথডটাকে ইলাবোরেট বলছি। ইটস নট ডিফিকাল্ট, ভেরি মাচ দ্য সেম, বাট ইফ ইউ চুজ দ্য পয়েন্ট থ্রু হুইচ অ্যান আননোন ফোর্স গো বাই, you can automatically cut off that force from the equation on the next line. এটা হচ্ছে মানে স্মার্টলি পিভট পয়েন্ট চুজ করার বেনিফিট। বাট ইটস নট কম্পালসারি যে তোমার করতেই হবে, বাট তুমি চাইলে এভাবে করলে তোমার ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের ভলিউম কমে আসবে। ইজ ইট ক্লিয়ার সো ফার? Yes, sir. এনি কোশ্চেন? No, sir. আচ্ছা, তোমাদের এরপরের ক্লাস আমার রুটিনে কবে ছিল? বুধবারের পর আমি খাইছি, শুধু প্লেটটা রেখে যাও। এরপর Sir, ক্লাস Saturday 7:30 to 9:30. স্যাটারডে 7:30 to 9:30। আমি এখানে লিখে রাখলাম যাতে আমি ভুলে গেলে আবার আমি ভিডিও লেকচার থেকে দেখে চলে আসতে পারি। আর আমি এই ইমেজটা তোমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট বিকজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি এট এনি পয়েন্ট, এন্ড ইনশাআল্লাহ উইল মিট ওয়ান্স अगेन অন স্যাটারডে 7:30 to 9:30। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। Thank you, sir. Sir, Assalamualaikum, sir. হ্যাঁ বলো বাবা। আজকের টাইমটা কি চেঞ্জ করা যেতে পারবে? লাইক Class টোটালি time. চেঞ্জ করা অর মানে অর শিফট এ লিটল বিট, হাউ ডু ইউ প্রপোজ? টোটালি চেঞ্জ করা, কাজ আমার ইউজুয়ালি 6 থেকে 9 পর্যন্ত ক্লাস থাকে। আসতেছি। এই টাইমিংটা তো অনেক আগে সেট করা ছিল, বাট লাস্ট টাইম আমি ক্লাস নেই, সো ইটস কোয়াইট নট ইন
পসিবল যে তোমরা হয়তো অন্যান্য কোচিং গুলো এই টাইমে সেট করে ফেলছো। আচ্ছা, এই জিনিসটা আমি নেক্সট স্যাটারডে তে আলাপ করি, কারণ আমার এখন আরেকটা ক্লাস নিতে হবে। বাট আই এম গোনা কিপ দ্যাট ইন মাই Yes, sir. Okay, sir. থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam.